definition last lecture also. So force is a one agency that change or tends to change the state of rest or uniform motion of the body. So suppose your body in a rest condition. So due to application of force, it may be possible your body will be a change from rest to in a motion. And if your body is in a uniform motion, okay, if there is any force is acting on it, it will be change its nature of the motion. Is it clear? Please confirm me. Clear છે ને? nature body as a uniform motion, that means એક ધારી સ્પીડે મૂવ થતી હશે. ક્લિયર છે? Students, please confirm me. Fine. Okay. Now, unit of the force is the kilonewton and newton. Characteristics. Most important. ઘણી બધી વાર questions પૂછે છે. Explain force and its characteristics. So, characteristics of the force, there are three characteristics of the force. One is a magnitude, second is a direction, and third is a point of application. So, again, there are three characteristics of the force. One is a magnitude, second is a direction, and third is a point of application. Now, can anyone tell me force is the which kind of the quantity? Scalar or vector? Write down in chat box. Write down in chat box. Force is a scalar or vector? Force is a scalar quantity or vector quantity? Write down in chat box, please. Write down in chat box. Force is a scalar quantity or vector quantity? Okay, only one student give me answer. What? Student, please confirm is my voice is clear or not? Okay, just a minute, I'm changing my connection. Okay. Now let me know. Is my voice is clear? Now is my voice is clear? Please confirm me. Just a minute. Okay, fine. I think now voice is clear. I have changed my internet connection. Okay, I hope now voice is clear. Okay, good, fair enough. So force is a vector quantity. Now, as we have already discussed, to define the vector quantity, we need a magnitude and direction. Vector quantity na define કરવા માટે આપણે magnitude ના direction ની જરૂર પડશે. Yes or no? Vector quantity ના define કરવા માટે આપણે magnitude અને direction ની જરૂર પડશે. So બે characteristics તો fix થઈ ગયા. Force having a magnitude and force having a direction. Is it clear? Is it clear? Please confirm me. अगर आपको सुनना है तो आपको please mute yourself. Okay, please mute yourself. તો પછી હું બધાને મ્યુટ કરી દઈશ. બરાબર, કોઈ અનમ્યુટ નહીં થઈ શકે એવો ઓપ્શન આપી દઈશ. ચાલુ લેક્ચરે કોઈએ અનમ્યુટ નથી થવાનું. ચલો, ફાઇન. So now, as per vector quantity, force having a magnitude and force having a direction. Is it clear? Please confirm me. આટલું ક્લિયર છે બધાને? Force having a two characteristics. One is a magnitude and second is a direction. Okay, fine. Chalo. Now, magnitude that means which indicate value of the force. Whatever amount of the force you will apply, let's say 50, 50, 100, 75, having just some unit with magnitude that is mentioned by the magnitude. Is it clear? Force say 50 kN, force say 30 kgf in SI and MKS unit respectively. This is nothing but magnitude. Now, direction, which indicate the angle and the sense of the force. Say 50 kN force acting in a north direction. Say 50 kN force acting in an upper direction. Say 50 kN force acting in a downward direction. Is it clear? Is it clear direction? Please confirm me.
force upward Yes. direction માં લાગશે, Yes, sir. Yes, sir. direction માં લાગશે, north direction માં લાગશે, east direction માં લાગશે, whatever direction, that is nothing but its characteristics. Now last is a point of application which indicate the position or location at which force applied. Now we'll discuss all three criteria in this small sketch. Now in this sketch there is the one staircase. Okay, this is suppose your staircase, this is your floor, and this is your wall. Is it clear? Is it clear? This inclined sir. element is Yes, nothing sir. but Yes, your sir. staircase, horizontal element is nothing but your floor, and vertical element is nothing but your wall. Now I have applied here a force 50 kilonewton in which direction? Write down in chat box. Chalo. Downward. Write down in chat box. This 50 kilonewton load is acting in which direction? I want answer from the all the students. Okay, there are 30 students in a group. Please give me answer. Okay, so this 50 kilonewton load is acting in downward direction. Now this is nothing but your second characteristics direction. Yes or no? Having a value is a 50 kilonewton, that is its magnitude. Now last is a point of application. Say suppose this is a point A. Suppose this is a point A. What is the distance of this force from point A? That is a 2 meter. Yes or no? Yes or no? From point Yes, A sir. to this application of load says that point is a C point. A point of the suppose C point kar do. Chalo. So can I say that your load 50 kilonewton is acting in downward direction from with respect to point A at a 2 meter distance? So can I say that this 2 meter is a point of application? Yes or no? Is it clear to all of you? Which indicate position or location of force is applied. Clear છે? ત્રણ terminology માં clear છે? Is there any question? Is there any question? No, sir. Please confirm me. No, Okay. sir. Is there any question because you have raised your hand? Abhimanyu, No, sir. No, sir. please lower your hand. Okay, please lower your hand. Fine. Well, અહીંયા સુધી કોઈ doubt છે? I hope અહીંયા સુધી clear છે. Clear? What is the force? What is the characteristics of the force? ઠીક છે? Fine. Next, system of force. It is most important. આમાંથી પણ ઘણી બધી વાર question પૂછાય છે. Define force system in detail. So what is the system of force? This is a definition of system of force. When number of forces act on a body simultaneously is known as a force system. Okay, suppose there is a body. On that body, number of force will be act simultaneously. That means બધા force એક સાથે act કરશે. Such kind of the system is known as a force system. બધા force એક સાથે લાગશે, બધા જ force નું concentration એક સાથે કરશે, અને force system. Is it clear? Number of force acting on a body simultaneously, that means બધા force એક સાથે લાગતા છે, એ situation આપણે consider કરવાની છે. Is it clear? Please confirm me. Yes, sir. Fine, correct. This is a classification of force system. We will classify force system in a three part. First is a collinear force. Second is a coplanar force. Third is a spatial or non-coplanar force. चलो one by one discuss करिए. Collinear, that means linear कही सकाय. Linear force. Linear, that means forces acting in a one line. Forces acting along the line. Such kind of force is known as a collinear force. Is it clear? બધા જ force એક જ લાઈનમાં લાગતા હશે કાં તો બધા જ force along the line લાગતા હશે. Is it clear? Is it clear? Please confirm. Students, खबर पड़ी कि ना पड़ी? Students, please confirm me, is it clear or not? Or it is required to explain again? Let me know. Sir, example આપીને. Example આપું તમને બધાના one by one. હમણાં definition માં ખબર પડી? Example હા, જોઈએ. Definition ખબર પડી? See your definition. Collinear force.
co means same and linear means along the line. Okay, co means same and linear means along the line. Thus, force acting along the line are known as a collinear force. Now, let me know તમે કયા force ને collinear force કહેશો? ચલો, તમે કોઈ એક્ઝામ્પલ આપી શકશો? તમે કોઈ એક્ઝામ્પલ આપી શકશો? ખબર પડી? Tug of war. Is it clear? Example. રમેલા છો? Please confirm. Yes, sir. One student asked me Yes, sir. example. This is the example. બે સાઈડ થી બે જણની ટીમ બનાવી દો. બરાબર, સ્ટ્રિંગ ના ખેંચવાની છે. So your force is acting in a one single line, yes or no? ખબર પડી કે ના પડી? એક મેં અહીંયા એક્ઝામ્પલ પણ ડ્રો કર્યો, જે એક્ઝામ્પલ પોસિબલ હશે ડ્રો કરીશ, સિવાય નહીં Yes, draw. sir. બીજા વિઝ્યુઅલાઇઝ કરાવો. I hope it is clear. પડી ગઈ. I hope it is clear. ચલો, fine. So example is nothing but tug of war. ઠીક છે? ચલો. Example is nothing but tug of war. Fine. Next, coplanar force and non-coplanar force. Co means same, planar means acting along the plane or acting in a plane. Jo co means same and planar means along a plane. Thus, force acting along a plane are known as a coplanar force. Now, what is the along? સમજી લઈએ. Suppose this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. Is it clear? This is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. Now, we ઘણી બધી વાર હું બે વર્ડ યુઝ કરીશ. One is the along, second is above. સમજી લે પહેલા એ શું છે? Along, that means parallel. About, that means perpendicular. Is it clear? Yes, sir. That means along the plane, that means suppose હું xy plane ની વાત કરું, so can I say that your all the forces acting in a xy plane either in x direction or in y direction? Yes or no? Either in x direction or y direction? Yes or no? Is it clear? Yes, sir. Clear? Now, read this definition carefully. Co means same, that means same plane માં લાગશે. Suppose હું xy plane ની વાત કરું છું તો xy plane માં જ લાગશે. Planar means along a plane, that means plane ને along, that means plane ને parallel direction માં લાગશે એવું કહી શકાય. As per our discussion, તમારે નોટ ડાઉન કરો. મેં તમને કીધું તમારે રફ નોટ પેડ લઈ બેસવાનું છે. એમાં નોટ ડાઉન કરી રાખો. Along is parallel, about means perpendicular. Suppose I am telling that a force is acting about xy plane, that means what is the direction of that force? Can anyone tell me? Suppose I am telling that a force is acting about the plane xy, what is the direction of force? Sir, x के y ने perpendicular માં force. Yes, what is that? What is the perpendicular of xy? Z. Z, exactly. Is it clear or not? તમે તમારા રૂમ ની જ વાત કરો. કાં તો એક કામ કરો, તમારી જોડે જે કાગળ છે એક પેજ લઈ લો. બરાબર, પેજમાં x લેન્થ અને વિડ્થ હશે. યસ ઓર નો? પેજ લઈ લો તમારા હાથમાં, એમાં લેન્થ અને વિડ્થ હશે. યસ ઓર નો? Yes. Please confirm me. Page, Yes, sir. Yes, sir. x લેન્થ ને x કહી દો અને વિડ્થ ને y કહી દો. નાઉ એને along, that means એની બહાર આઉટ ડાયરેક્શન કહી શકાય. એને along, that means એને જો I think my screen is my video is visible to all of you. Jo, suppose this is your page. Clear? This is your x-axis, this is your y-axis. Along, that means this is your along x, this is along y. Clear? એનો parallel direction માં. પણ about એટલે શું? એના perpendicular, that means એની બહાર આવતી direction કહી શકાય કે ના કહી શકાય? Is it clear? That is nothing but Yes, z sir. direction. ખબર પડી ગઈ કે ના પડી? Yes, sir. ચલો, પડી, આની બહુ બધી જગ્યાએ જરૂર પડશે, યુઝ થશે. બરાબર? I hope કોપ્લાનર ફોર્સમાં કોઈ ડાઉટ નથી.
કોપ્લેનર ફોર્સ કોને કહેવાય? સિમ્પલ વર્ડિંગમાં બધા ફોર્સ એક જ પ્લેનમાં લાગશે. ઓકે, બધા ફોર્સ એક જ પ્લેનમાં લાગશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? આટલું ક્લિયર છે? Yes, sir. Now again we will divide coplanar force in a two part, non-concurrent and concurrent. Again we will divide coplanar force in a two part, non-concurrent and concurrent. Now what is the non-concurrent and what is a non-concurrent? Definition પછી જોઈએ. Non-concurrent, that means, now સેના part છે? coplanar force ના? Yes or no? This is the part of coplanar force, yes or no? That means condition Yes, is sir. what? Condition is what? First condition, તમારા force એક જ plane માં હોવા જોઈએ. Yes or no? That means now, ચલો, this is your y, this is your x and this is your z. હવે આમાંથી હું અહીંયા અલગ અલગ પ્લેનમાં હું ફોર્सेस એપ્લાય કરું છું. આમાંથી કયા ફોર્સને હું, કયા સેટ ઓફ ફોર્સને હું કોપ્લેનર ફોર્સ કહી શકીશ? એ તમે મને કહો. કયા ફોર્સનો કોપ્લેનર ફોર્સ કહી શકું? સેટ સિસ્ટમની વાત કરું. P1, P2, P3, P4. ચલો, can I say that P1 and P2 force, that is a coplanar force for a XY plane? Yes or no? P1 P2 force ને XY plane માટેનો coplanar force કહી શકું? Yes or no? કેમ કે Yes, XY sir. plane લાગે છે. P3 force ને હું XZ plane માટેનો coplanar force કહી શકું કેમ કે XZ plane માં લાગે છે. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. P4 force ને હું Yes, sir. YZ plane માટે કહી શકું coplanar force? Now you can't say all forces are coplanar force, કેમ કે બધા જ ફોર્સ અલગ અલગ પ્લેનમાં લાગે છે. બટ અમુક ફોર્સ સિસ્ટમ બાય ફોર્સ ઇટસેલ્ફ કન્સિડર કરીએ તો ઇટ મે બી પોસિબલ ઇટ ઇઝ અ કોપ્લેનર. ઓકે, અલગ અલગ ફોર્सेस કન્સિડર કરીશું તો એ રિસ્પેક્ટિવલી કોપ્લેનર ફોર્સ અલગ અલગ પ્લેનમાં થઈ શકે છે. આટલું ક્લિયર થઈ ગયું? આટલું ક્લિયર થઈ ગયું? Yes, sir. નાઉ હવે એક સિમ્પલ ક્વેશ્ચન પૂછું તમને. આ બધા જ ફોર્સ એક સાથે કન્સિડર કરું, so that can I say that it is a non coplanar force? આ ફોર્સ સિસ્ટમનો નોન કોપ્લેનર ફોર્સ કહીશ તો બધા જ ફોર્સ કન્સિડર કરું, કહેવાય કે ના કહેવાય? કેમ કે બધા ફોર્સ અલગ અલગ પ્લેનમાં લાગે છે. P1 P2 XY માં છે, P3 XZ માં છે અને P4 YZ માં છે. ખબર પડી? કોપ્લેનર કોને કીધા? Yes, બધા sir. નોન કોપ્લેનર કોને કીધા? બધા ફોર્સ અલગ અલગ પ્લેનમાં લાગશે. ક્લિયર? ખબર પડી કે ના પડી? સો આઈ થિંક આ ડેફિનેશન ક્લિયર થઈ ગઈ Yes, છે. sir. બતાવીશ. Yes, sir. સ્ટેપ ખબર પડી ગયો? ચલો હવે આપણે ભણવાનું છે નોન કોન્કરન્ટ કોને કહેવાય ને કોન્કરન્ટ કોને કહેવાય. કોપ્લેનર પછી ભણીએ. નોન કોન્કરન્ટ એટલે એવા ફોર્સ કે બધા ફોર્સ અલગ અલગ પોઈન્ટ પર હશે, એક પોઈન્ટ આગળ નહીં મળતા હોય. ઓકે, ભલે બધા ફોર્સ એક જ પ્લેનમાં હશે પણ ઓલ ફોર્સ ડઝ નોટ મેટિંગ એટ અ સેમ પોઈન્ટ. બધા ફોર્સ એક સિમ્પલ પોઈન્ટ આગળ નહીં મળતા હોય એવા ફોર્સ સિસ્ટમના કહીશું કોપ્લેનર નોન કોન્કરન્ટ ફોર્सेस. નાઉ કોમ્બિનેશન ની ડેફિનેશન પૂછાતી હોય છે એવી કોપ્લેનર નોન કોન્કરન્ટ ફોર્સ સિસ્ટમ. નોન કોન્કરન્ટ એટલે શું? બધા ફોર્સ સિંગલ પોઈન્ટ આગળ નહીં મળે. બરાબર? ધેટ મીન્સ ઇમર્જિંગ and starting point or ending point of the force are different. અલગ અલગ હશે પણ કોન્કરન્ટ કોને કહીશું? કોન્કરન્ટ કોને કહીશું? બધા ફોર્સ એક જ પોઈન્ટ આગળથી કાં તો ઇમર્જ થતા હશે કાં તો મિટ થતા હશે. આને આપણે કોન્કરન્ટ કહીશું. ધીસ ઇઝ કોન્કરન્ટ, ધીસ ઇઝ નોન કોન્કરન્ટ. ખબર પડી કે ના પડી? Yes, sir. Yes, sir. સિસ્ટમ પણ હોઈ શકે બધા ફોર્સ એક પોઈન્ટ આગળ ઇમર્જ થતા હોય, સેમ પોઈન્ટ આગળ. ક્લિયર? ધીસ ઇઝ ઓલસો કોન્કરન્ટ. ચલો આપણે એનું એક્ઝામ્પલ પણ જોઈશું. ડોન્ટ વરી, પહેલા આપણે ડેફિનેશન જોઈએ. લેટ્સ સી ડેફિનેશન. concurrent force, again con means same, એક જ point, and current means meeting. Thus force meeting at a point or emerging from a point, that means meeting at a point, that means બધા ફોર્સ એક જ પોઈન્ટ આગળ મળતા હશે. ક્લિયર? ભલે અલગ અલગ લોકેશન થી લાગતા હશે પણ બધા ફોર્સ એક જ પોઈન્ટ આગળ મળતા હશે. that is nothing but meeting at a point or emerging from a point, that means બધા ફોર્સ એક જ પોઈન્ટ માંથી સ્ટાર્ટ થતા હશે. ક્લિયર? are known as a Yes, sir. emerging from a point are known as a concurrent forces. Clear છે? Please confirm me. એટલું clear? Yes, sir. સ્પીડ નથી લાગતી ને? બહુ ફાસ્ટ નથી ને આપણે? No, sir. Fine.
જો તમને ખબર નહીં પડે પડે તો વેલ એન્ડ ગુડ છે, ખબર ના પડે તમે બોલશો તમને ખબર પડશે, તમે નહીં બોલો તમને ખબર જ નહીં. ઓકે, ઇફ યુ આર આસ્કિંગ ધ ક્વેશ્ચન આઈ વિલ ડેફિનેટલી ગીવ યુ આન્સર. એના માટે તમારે પૂછવું પડશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઓકે, તમે ક્વેશ્ચન પૂછો તો એનો આન્સર આપી શકો. તો તમને ક્યાંય પણ ખબર ના પડે વચ્ચે તમે પૂછી શકો છો. નાઉ નેક્સ્ટ, નોન કોન્કરન્ટ ફોર્સ ની વાત કરું. સેમ સિમ્પલ ફોર્સ નોટ meeting at a point are known as a non concurrent force system. Forces not meeting at a point are known as a non concurrent force system. બધા ફોર્સ એક જ પોઈન્ટ આગળ નહીં મળતા હોય એને આપણે કહીશું નોન કોન્કરન્ટ. સિમ્પલ આપણે વાત કરીએ. ક્લિયર છે? ચલો એક્ઝામ્પલ થોડા જોઈએ. આપણે એક બિલ્ડિંગ ની વાત કરીએ છીએ. એનું સામેથી જોઈશ તો એલિવેશન જેવું દેખાશે. જશો નો વોટ ઇઝ ધ એલિવેશન, વોટ ઇઝ ધ પ્લાન, છોડ દો. હું બિલ્ડિંગ ના સામેથી જોઈશ તો મને આવું દેખાય છે. આવું કંઈક વિઝ્યુઅલાઇઝ થશે તમને? જશો નો Yes, sir. બરાબર. અલગ Yes, અલગ sir. હશે, ફ્લોર ના બીમ હશે. એક સિમ્પલ વસ્તુ વિચારો. આ જે પણ કોલમ હશે એના કારણે કંઈક તો લોડ આવતો હશે, હા કે ના? જે પણ કોલમ હશે એના કારણે કંઈક તો લોડ આવતો હશે, હા કે ના? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. This force P1, this force P2, this force P3, this force P4, this force P5. આ બધા જ ફોર્સ ને એક સાથે કન્સિડર કરું તો નોન કોન્કરન્ટ ફોર્સ સિસ્ટમ કહી શકું. This one. Yes, sir. આ બધા Yes, ફોર્સ sir. નાઉ સપોઝ હું કોઈ જંકશન કન્સિડર કરું છું. એ જંકશન નો આવી રીતે અલગથી ડ્રો કરી શકું. કલર ચેન્જ કરું. જંકશન નો આ રીતે અલગ ડ્રો કરી શકું. Yes or no? This is your beam, this is your beam, this is your column. Yes or no? આટલો પોર્શન Yes. છે. વિઝ્યુઅલાઇઝ કરો. અહીંયા બીમ જેવું વિઝ્યુઅલાઇઝ કરો. ક્લિયર? વિઝ્યુઅલાઇઝ Yes, કરો. sir. તો એક સિમ્પલ વસ્તુ વિચારો. કોલમ ના કારણે કંઈક લોડ આવતો હશે અહીંયા અને બીમ માં કંઈક લોડ જતો હશે આ રીતે. એનો સ્કેમેટિક ડાયાગ્રામમાં ડ્રો કરીને એક લોડ ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનમાં લાગતો હશે, બીજો લોડ આ રીતે કંઈક લાગતો હશે. યસ ઓર નો? સો આ બે ફોર્સ નો કોન્કરન્ટ ફોર્સ કહી શકું. કહેવાય કે ના? Yes, sir. ચલો સપોઝ આ તમારી Yes, x sir. ડાયરેક્શન છે, સપોઝ આ તમારી y ડાયરેક્શન છે. મેં z ડાયરેક્શન લીધી નથી તો કેન આઈ સે ધીસ ઇઝ અ કોપ્લેનર ફોર્સ સિસ્ટમ. એક જ પ્લેનમાં લાગે છે x અને y માં, તો આને કહી શકાય કોપ્લેનર કોન્કરન્ટ ફોર્સ સિસ્ટમ. યસ ઓર નો? Yes, sir. નાઉ ચલો સેમ આ 5 ફોર્સ નો સેટ કન્સિડર કરું છું. છે તો તમારું પ્લેન કયું xy છે, તો આને હું કહી શકું કોપ્લેનર નોન કોન્કરન્ટ ફોર્સ સિસ્ટમ. કહેવાય કે ના કહેવાય? Yes, sir. Yes, sir. ખબર પડી? મેં તમને હા, એક્ઝામ્પલ પણ આપ્યા. નાઉ હવે એક્ઝામમાં ઘણી બધી વાર ડેફિનેશન કેવી પૂછાય છે. મેં તમને અહીંયા જે ડેફિનેશન આપી છે એ સ્પેસિફિક ડેફિનેશન આપી. જો કોમ્બિનેશન વાળી ડેફિનેશન નથી આપી. એક્ઝામમાં ઘણી વાર ક્વેશ્ચન સ્પેસિફિક પૂછાય છે. કેવો ક્વેશ્ચન પૂછાય છે? ડિફાઇન કોપ્લેનર કોન્કરન્ટ ફોર્સ સિસ્ટમ. કેવો ક્વેશ્ચન પૂછાશે? આઈ એમ રાઇટિંગ હિયર. કોપ્લેનર કોન્કરન્ટ. આવડે લખતા તમારા વર્ડિંગમાં ડેફિનેશન? કોપ્લેનર નોન કોન્કરન્ટ આવડે કે ના આવડે? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. Yes, sir. ખબર પડી કે ના Yes, પડી? મેં તમને જે ડેફિનેશન આપી એ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડેફિનેશન તમારે ભેગી કરીને લખવાની. ધેટ મીન્સ કોપ્લેનર કોન્કરન્ટ ફોર્સ કોને કહેવાય? ઇફ ઓલ ફોર્સીસ આર acting in a plane and all such forces emerging or meeting at a point. કહી શકાય બધા જ ફોર્સ એક જ પ્લેનમાં લાગશે, કાં તો એ બધા જ ફોર્સ એક પોઈન્ટ પર મળતા હશે, કાં તો ત્યાંથી ઇમર્જ થતા હશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ખબર પડી? Yes, sir. કે બીજી વાર સમજાવું? I hope it is clear to all of you. ખબર પડી કે ના પડી? Yes, sir. Sir, padi. Yes, sir. તો આવી ડેફિનેશન ઘણી બધી વાર પૂછાય છે. નાઉ નોન કોન્કરન્ટ ફોર્સ ને આપણે બીજા બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરીશું. તો એક સિમ્પલ વસ્તુ વિચારો. કોન્કરન્ટ ફોર્સ છે તો બધા પોઈન્ટ આગળ મળવાના જ છે, બરાબર? એ તો પેરેલલ તો નહીં જ હોય ને, બરાબર ને? એ પેરેલલ ફોર્સ હશે, નોન કોન્કરન્ટ ફોર્સ હશે કે નહીં હોય? પહેલો ક્વેશ્ચન. પેરેલલ ધેટ મીન્સ બધા ફોર્સ એક જ ડાયરેક્શનમાં લાગતા હોય, એકબીજાના પેરેલલ હોય. આ ફોર્સ સિસ્ટમ નો કોન્કરન્ટ ફોર્સ સિસ્ટમ કહી શકું? પહેલો ક્વેશ્ચન Nah.
ના કહી શકાય. ધેટ મીન્સ કોન્કરન્ટમાં કોઈ પ્રકારના પાર્ટ્સ નહીં પડે, પણ નોન કોન્કરન્ટમાં આપણે બે પાર્ટ નીકાળીશું, પેરેલલ અને નોન પેરેલલ. સો પેરેલલ ધેટ મીન્સ બધા જ ફોર્સ એકબીજાના પેરેલલ લાગતા હશે. નોન પેરેલલ ધેટ મીન્સ એકબીજાના પેરેલલ નહીં હોય. એક ફોર્સ આમ લાગતો હશે, બીજો ફોર્સ આમ લાગતો હશે, ત્રીજો ફોર્સ કંઈક આમ લાગતો હશે, અલગ અલગ ડાયરેક્શનમાં લાગતા હશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? નોન પેરેલલ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Yes, Yes, sir. sir. Like unlike કોને કહેવાય? Like unlike કોને કહેવાય? Like unlike is a part of parallel. That means like unlike ફોર્સ હોવા માટેની પહેલી કન્ડિશન કઈ? તમારા બધા જ ફોર્સ પેરેલલ હોવા જોઈએ. યસ ઓર નો? Yes, sir. જો બધા ફોર્સ પેરેલલ છે અને બધા ફોર્સની ડાયરેક્શન એક સરખી છે તો એને કહીશું આપણે લાઈક. ધીસ ઇઝ અ લાઈક. બધા ફોર્સ પેરેલલ છે અને બધા ફોર્સની ડાયરેક્શન એક જ છે તો એને આપણે લાઈક કહીશું. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? બધા Yes, ફોર્સ sir. પેરેલલ છે પણ બધા ફોર્સની ડાયરેક્શન અલગ અલગ છે તો એને આપણે અનલાઈક કહીશું. ઇઝ ઇટ ક્લિયર ઓર નોટ? કન્ફર્મ? Yes, sir. ઓકે, ચલો સેમ ડેફિનેશન નોન કોન્કરન્ટ જોડે છે. તમને બનાવતા આવડશે? નોન કોન્કરન્ટ, નોન કોપ્લેનર કોન્કરન્ટ ફોર્સ સિસ્ટમ, નોન કોન્કરન્ટ, સોરી, નોન કોપ્લેનર નોન કોન્કરન્ટ ફોર્સ સિસ્ટમ, નોન કોપ્લેનર કોન્કરન્ટ ફોર્સ સિસ્ટમ. આવડે કે ના આવડે? નોન કોપ્લેનર નોન કોન્કરન્ટ. ચલો બધા ફોર્સ, ચલો આપણી ડેફિનેશન આપણે કઈ ડેફિનેશન બનાવી છે? નોન કોન્કરન્ટ, સોરી, નોન કોપ્લેનર નોન કોન્કરન્ટ ફોર્સ સિસ્ટમ. ઓકે, કઈ ડેફિનેશન છે? નોન કોપ્લેનર ધેટ મીન્સ બધા ફોર્સ એક પ્લેનમાં તો નહીં જોય. સે એક ફોર્સ અહીંયા લાગે છે, બીજો ફોર્સ અહીંયા લાગે છે, ત્રીજો ફોર્સ અહીંયા લાગે છે. પહેલી કન્ડિશન ફૂલફિલ થઈ ગઈ. યસ ઓર નો? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. Yes, sir. બધા ફોર્સ એક પોઈન્ટ આગળ મળે છે. ના, sir. That means any definition કઈ રીતે લખાય? If all forces are acting in a different plane, but it is also not meeting it at a same point. But it is also not meeting at a same point. Such kind of the force system is known as a non-coplanar, non-concurrent force system. તમે આ ડેફિનેશન તમારા વર્ડિંગમાં લખી શકો છો. તમને કન્સેપ્ટ ખબર પડી ગયો? તમને કન્સેપ્ટ ખબર પડી ગયો? Yes, sir. તમારા વર્ડિંગમાં લખી શકશો? તમારા વર્ડિંગમાં લખી શકશો? હું તમને આ ફાઇલ આપી દઈશ. આ ફાઇલ તમને મળી જશે. એમાં બેઝિક ડેફિનેશન્સ લખેલી છે. એના ઉપરથી તમે બીજી ડેફિનેશન્સ બનાવી શકશો. બરાબર ને? આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર ટુ ઓલ. બનાવી શકશો આના ઉપર. Okay, sir. ફાઇન. નેક્સ્ટ ઇઝ અ નોન કોપ્લેનર કોન્કરન્ટ. કઈ? નેક્સ્ટ ઇઝ અ નોન કોપ્લેનર કોન્કરન્ટ. નોન કોપ્લેનર કોન્કરન્ટ એટલે બધા ફોર્સ એક પ્લેનમાં નથી લાગતા પણ કોન્કરન્ટ છે. બધા ફોર્સ એક જ પોઈન્ટ આગળ મળે છે. લેટ વી ડિસ્કસ ધેટ. સપોઝ એક ફોર્સ અહીંયાથી લાગે છે, સપોઝ બીજો ફોર્સ અહીંયાથી લાગે છે, સપોઝ ત્રીજો ફોર્સ અહીંયાથી લાગે છે, તો આનું કહી શકું નોન કોપ્લેનર કોન્કરન્ટ ફોર્સ. બધા ફોર્સ અલગ અલગ પ્લેનમાં છે. P1, P2 and P3 acting in different plane, but again it all forces are meeting at the same point. Yes or no? Is it clear or not? Yes, sir. This is the case of the નોન કોપ્લેનર કોન્કરન્ટ. નાઉ કોઈ પણ બિલ્ડિંગ લઈ લો, 3D વ્યૂ જુઓ, એનો કોઈ પણ બીમ કોલમનો જંકશન જોઈ લો, એને આપણે આ ફોર્સ કહી શકીએ. બરાબર? x y z બધી ડાયરેક્શન અહીં વિઝ્યુઅલાઇઝ કરો. 3D માં વિઝ્યુઅલાઇઝ કરો. આવું કંઈક દેખાશે? આવું કંઈક જતું હશે? યસ ઓર નો? આ પોઈન્ટ Yes, sir. this is your x plane, suppose this is your y plane and this is your z plane. એક ફોર્સ અહીંયા લાગતો હશે, એક ફોર્સ અહીંયા લાગતો હશે, ત્રીજો ફોર્સ અહીંયા લાગતો હશે. કહી શકાય કે ના કહી શકાય? એ ફોર્સ કઈ રીતે આવે છે એ સેકન્ડરી વસ્તુ છે. બરાબર? એ હમણાં આપણે શીખવાનું નથી, પણ આને એવી કોક સિસ્ટમ કહી શકાય કે ના કહી શકાય? કહી શકાય, sir. પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ સાથે ખબર પડી ગઈ બધાને? મેં તમને આપણા સિવિલ એન્જિનિયરિંગ કોન્ટેક્સ્ટમાં જ એક્ઝામ્પલ આપો છો. આઈ થિંક હવે કોઈને તકલીફ ના હોવી જોઈએ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર ઓર નોટ? પ્લીઝ કન્ફર્મ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન Yes, છે. sir. આપણે આજે જે બે થિયરી Yes, sir. એમાંથી 4 માર્કનો એક ક્વેશ્ચન, 4 થી 3 માર્કનો એક ક્વેશ્ચન આવે છે ના આવે? ક્લિયર? ચલો બધી ડેફિનેશન જોઈ. આપણે જે ડેફિનેશન સ્પેટિયલ, ધેટ મીન્સ નોન કોપ્લેનર ફોર્સ એક્ટિંગ ઇન અ સ્પેસ આર નોન એઝ અ સ્પેટિયલ ફોર્સ. ઓકે, સ્પેસમાં લાગતા હશે ને આપણે સ્પેટિયલ, ધેટ મીન્સ 3D સિસ્ટમની વાત કરીએ છીએ. નોન કોન્કરન્ટ ફોર્સ નોટ meeting at a point are known as a non concurrent force. Like force act parallel to each other and also act in the same direction. Force act parallel to each other but does not act in the same direction. I hope this all definition clear to all of you.
ક્લિયર છે? ક્લિયર છે? પ્લીઝ કન્ફર્મ. yes sir. अरे yes. થોડા એક્ઝામ્પલ્સ મેં અહીંયા લખેલા છે, જોઈ લઈએ. કોલિનિયર ફોર્સ ટગ ઓફ વેર કીધું. ચલો, કોપ ની અંદર નોન કરંટ ફોર્સ સિસ્ટમ, જાયન્ટ વ્હીલ કહી શકાય, કહેવાય કે ના કહેવાય? જાયન્ટ વ્હીલ કહી શકાય કે ના કહી શકાય? કહી શકાય. કઈ દે, ચલો સમજાવું. આ રીતનું કંઈક હશે, ચમડોળ ની વાત કરું છું ગુજરાતીમાં કહું, જ્યાં જાયન્ટ વ્હીલમાં ખબર ના પડે. આ રીતની સિસ્ટમ હશે કંઈક. હું રેન્ડમ ડ્રો કરું છું, બરાબર? એટલે સિમેટ્રિકલ ડાયાગ્રામ નહીં આવે, હું રેન્ડમ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરું છું, એટલે એક્સેપ્ટ કરી લેજો. આ બધા જ જે બી બોક્सेस હશે, એ બધા જ બોક્સ સેન્ટર ઉપર કનેક્ટ કરેલા હોય છે. યસ ઓર નો? yes sir. So can I say that this is your x axis, this is your y axis? તો બધા જ ફોર્સ આઈધર x axis માં અથવા y axis માં લાગશે. That means બધા જ ફોર્સ x અને y પ્લેન માં લાગશે, એવું કહી શકાય. અને બધા ફોર્સ એક પોઈન્ટ આગળ મળે. So this is nothing but current force system. Is it clear or no? ખબર પડી? yes sir. Next, coplanar non-concurrent force system. ચલો, force transfer to rail track by wheels of train. હું ટ્રેન ની વાત કરું છું. This is your railway track. This is your railway track. Okay? એની પર કોઈ ટ્રેન મૂવ થાય છે એવું વિચારી લો. આવું કંઈક હશે? Yes or no? Yes or no? yes sir. This is your suppose your y axis and this is your suppose x axis. તો જે પણ લોડ આવશે, આ કપબોર્ડ ના કરંટ ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનમાં આવશે, આ કપબોર્ડ ના કરંટ ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનમાં આવશે. Yes or no? yes sir. બરાબર? That means can I say that your all forces acting in a xy plane, but your force does not acting at the same point. It is acting in a parallel direction. That's why coplanar non-concurrent force system. I hope it is clear. Huh? I hope it is clear. Clear છે? yes sir. Yes sir. Okay, so now our second topic is also complete now. અહીંયા સુધી કોઈ ક્વેશ્ચન હોત તમે પૂછી શકો. અહીંયા સુધી કોઈ ક્વેશ્ચન હોત તમે? No sir. Any question? No sir.